Hello everyone, last class we saw about total surface area and lateral surface area of cube and cuboid, and we've completed the exercise 7.2 and we are left up with only one exercise, that is 7.3. Okay, what is that exercise dealing with? It deals with volume. What is a volume? வால்யூம்ங்கிறது எதுக்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வால்யூம் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் 3-dimensional ஃபிகர். 3-dimensional ஃபிகருங்கும் போது என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு வந்து லென்த் இருக்கும், பிரெத் இருக்கும், ஹைட் இருக்கும். ஸோ வாட் we are seeing now we are seeing about cube and cuboid. So what we are going to see is, we are going to see volume of cube and cuboid. So how to find volume? So first of all, what is volume? Volume is the space occupied. Volume is the space occupied by the 3-dimensional figure. So how to find the volume of cuboid? First we will see how to find volume of cuboid. Volume of cuboid. So first of all, what is a cuboid? Cuboid has a rectangular shape. Okay, rectangle enclosed by rectangle. Okay, this is cuboid. So we have seen this. Okay, let me show you what is this. This is actually a paper. Okay, this is actually a paper. Whether this is 2-dimensional or 3-dimensional, this is actually 2-dimensional. Why it is 2-dimensional? See, this paper does not have any thickness of notable. Okay, there will be minute thickness, but we can assume it as 1. The thickness வந்து நம்ம 1 ன்னு assume பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, this is nothing but a rectangle. So it is a 2-dimensional figure. Okay, so what is this area? That is the total area. The area of this rectangle is length into breadth. If we assume this as length and this as breadth, the area of this single sheet of paper is length into breadth. Okay, on top of this I am going to add one more paper whose area is also L into B. So இதோட area L into B, இதோட ஏரியாவும் L into B. அப்போ இது ரெண்டையும் நான் மேலே ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா, it will become 2LB. கரெக்ட், 2LB. இதுக்கு மேலே இன்னொரு பேப்பர் நான் ஆட் பண்ணுறேன், இதோட ஏரியாவும் என்ன ஆகும், 3, இதுவும் LB. So this will become 3LB. Now if I add a stack of paper, இந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கேன். Okay, now I am adding some H number of papers. இதோட height எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன், H. This is length, this is breadth, this is the height. So each paper area is what? Each paper area is L into B. Correct தானா? ஒவ்வொரு பேப்பரும் L into B. So totally how much paper I am added? H. And the resultant shape is a cuboid. See, this is a cuboid. Okay, so that area, that volume is length into breadth into height. Okay, this is the individual, this is the total number of height. So we have arrived at a formula LBH. Okay, since there are 3 dimensions, that is LBH, 3 இது இருக்கிறதுனால இது ஒரு யூனிட், இது ஒரு யூனிட், இது ஒரு யூனிட். So the resultant will be cubic units. ஸ்கொயர் வராது, ஏரியாவுக்கு தான் ஸ்கொயர், இங்கே வந்து கியூபிக். இது சென்டிமீட்டராக இருந்தால் சென்டிமீட்டர் கியூப், மீட்டராக இருந்தால் மீட்டர் கியூப். ஓகே, திஸ் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்ட். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் we can arrive at a formula for cube. கியூபாய்டுக்கும் கியூபுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கியூபாய்டில் all the sides will be different. That is, this will be L, this will be breadth, this will be height, like that we have assumed. But in the case of cube, all those will be similar to A. Correct? எல்லாமே will be of equal length, that is A. So same formula, volume of cube, but here L will be A, B will also be A, H will also be A. So what is the formula? A cube. Okay, the volume of cube is A cube. What is the volume of cuboid? L into B into H. Volume of cube is A cube. You have to remember these two formula in order to go through this exercise. Okay, one more thing which we are going to see is, consider this as a cuboid. Okay, இதோட வால்யூம் எவ்வளவு? L into B into H. இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to if you assume this as metal, we are going to melt it. மெல்ட் பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகும், இது அப்படியே உருகி ஒரு ஓர் மாதிரி வந்துடும். அதை மறுபடியும் ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு போகிறோம்.
ஓகே, என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கியூபாய்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலை மெல்ட் பண்ணி அது இன்னொரு ஷேப்பாக மாற்றுறோம். இதிலேருந்து என்ன இன்ஃபரன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the volume of the initial cuboid will become the volume of the newly formed shape. அதாவது இப்போ இந்த சாக் பீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சாக் பீஸை நான் கரைச்சி பொடியாக்கி அந்த பொடியிலேருந்து நான் இன்னொரு ஷேப் கொடுந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஒரிஜினல் சாக் பீஸோட வால்யூமும் நான் புதுசாக கொண்டு வந்த ஷேப்போட வால்யூமும் சேமாக இருக்கும். அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுவும் நம்ம ப்ராப்ளமில் பார்ப்போம். Okay, so we'll go to the problem directly. The first problem, which is example 7.9. 7.9 ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the length, breadth and height of a cuboid is அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So example 7.9. What they are given? Length is what they have given us 120 millimeter. Okay. Breadth what they have given 10 centimeter. Height is 8 centimeter. They have asked us to find the volume. We know the formula, but இங்க ஒரு twist இருக்கு. என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Here also it is centimeter, here also it is centimeter, but see here it is millimeter. Okay, millimeter. So first we have to bring it to a same unit. All those things should be in the same unit. How to change? How many millimeters is 1 centimeter? 10 millimeters is 1 centimeter. Upon 120 millimeters will be equal to 12 centimeter. Okay, 120 millimeter will be equal to 10 centimeter because 10 millimeter is 1 centimeter. Okay, now we have all those three units in centimeters. What is the volume of cuboid? Volume of cuboid is equal to L into D into H. So simple, you have to multiply these three. That's it. 12 into 10 into 8. 12 into 8 is what? 96. 96 into 10 is 960. What are the units? Centimeter. So centimeter cube. You have to be cubic units. See, cubic units. So centimeter cube. Okay, so this is the answer for first question. Okay, that they have also asked find the volume of 10 such cuboids. இது ஒரு கியூபாய்டோட வால்யூம். பட் உங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள், வால்யூம் ஆஃப் 10 சச் கியூபாய்டு. இதே மாதிரி 10 கியூபாய்டு இருக்க போகுது. அப்போ ஒரு கியூபாய்டோட வால்யூம் 960னா வால்யூம் ஆஃப் 10 சச் கியூபாய்ட்ஸ் 10 சச் கியூபாய்ட்ஸ் வரும்போது என்ன வரும், ஒரு கியூபாய்டோட வால்யூம் 960. ஸோ 10 கியூபாய்டு 10 into 960, that is 9600 centimeter cube. 9600 centimeter cube. Okay, now let us go to the second question. The length, breadth and height of cuboid are என்ன கொடுத்திருக்காங்க, example 7.10. Okay, the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 7:5:2. 7:5:2. They are in the ratio ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Its volume also they have given. Volume also they have given as 35,840. 35,840 centimeter cube. Centimeter cube. They have asked us to find the dimension. Okay, இந்த ratio problem வந்துருச்சு அப்படினாலே நம்ம என்ன சொன்னோம், length, breadth, height ratio என்னது 7:5:2. ஸோ இது 7 parts, இது 5 parts, இது 2 parts அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ எப்படி எடுத்துக்கணும், let the length be 7x. புரியுதா? இந்த x ஏன் அப்படி போட்டிருக்கோம்னா, it can be any multiples. அதாவது லென்த் 7 இருந்து பிரெத்து 5 இருந்து ஹைட் 2 இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் இதை 2 மல்டிப்ளை பண்ணி லென்த் வந்து 14, பிரெத்து வந்து 10, ஹைட் வந்து 4 அப்படின்னு இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது 2 மல்டிபிள்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இங்கே என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம், ஒரு எக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த ரேஷியோன்னு வந்துட்டாலே we have to consider as ஒரு பார்ட். ஸோ 7 parts. Okay, then breadth also. Breadth will be 5x. Same way height will be 2x.
So their question they have given us volume. So we know the volume is equal to what? Volume is equal to what? Length into breadth into height, right? Volume எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 35,840 equal to length into breadth into height. What is the length? It is 7x. What is the breadth? 5x into 2x. Okay, length into breadth into height. See how to find, we'll come to know. 5 into 2 is what? First number alone you consider. 5 into 2 is what? 10. 10 தானா? அப்போ இதுல ஒரு 0 இருக்கு. அப்போ இந்த 0வையும் இந்த 5 and 2 which is 10, correct? அப்படி cancel பண்ணிக்கோங்க. Okay, then இதை cancel பண்ணுங்க. See 7 and 3 5 8 4 எத்தனை times போகும்? 5 1 2 equal to இங்க remaining என்ன இருக்கு? x into x into x which is x cube, which is x cube. Okay, so we have come to this part. இதில இருந்து நம்ம x கண்டுபிடிக்கணும். How to find x? X is nothing but cube root of 512. What is the cube root of 512? அதாவது a number which has to be multiplied 3 times which will produce 512. Like that we have to find. என்ன நம்பரா இருக்கும்? You consider ஒவ்வொரு நம்பரா கன்சிடர் பண்ணி பார்க்க முடியுமானா டைம் ஆகும். So first you consider 8. 8 into 8 is 64. 64 into 8 is 4 into 8 is 32. 3 6 into 8 is 48. 48 plus 3 is 512. So cube root of 512 is 8. So x is 8. உங்களுக்கு இதோட ஆன்சர் முடிஞ்சுதான்னா இல்லை, they have asked for dimensions. அதாவது லென்த் என்ன, பிரெத் என்ன, ஹைட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் லென்த்? இட் இஸ் 7x. எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு? 8. ஸோ 7 into 8 is 56 centimeter. Okay, இங்கே சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கிறதுனால ஆன்சர் இஸ் 56 centimeter. சேம் வே ஹியர் இட் இஸ் 5x. ஸோ 40 centimeter. 5 into 8 is 40. 2 into 8 is 16 centimeter. So the answer is length is 56 centimeter, breadth is 40 centimeter, height is 16 centimeter. Okay, so this is how we have to do ratio problems. Okay, ratio nu vandutnale you have to consider as x அப்படினு ஒரு இதை ஆட் பண்ணி ஜெனரலைஸ் பண்ணிட்டு then we have to find the x and then we can find the individual values. Okay, so with this 7.10 gets over. Now let us see the next examples. Now example 7.11. Okay, before going into the example, உங்கள் புக்கில் ஒரு சைடில் ஒரு கன்வர்ஷன் இருக்காங்க. What they have given? They have given 1 centimeter cube. 1 centimeter cube is equal to, they have given us 1 milliliter. 1 milliliter, that is ml. Okay, 1 centimeter cube is equal to 1 ml. Next, what they have given? 1000 centimeter cube. 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. 1 liter. Okay, 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. Then 1 meter cube. 1 meter cube is equal to 1000 liters. 1 meter cube is equal to 1000 liters. So these three you need to know when you are going to convert from centimeter to liters or milliliters or meter to liters. Okay, these three we need to know. இந்த பக்கத்தில் எங்கெல்லாம் கியூப்னு வந்திருக்கோ those are all volumes. Okay, கியூப்னு வந்துட்டனாலே அது வால்யூம்ஸை தான் கவர் பண்ணுது. Okay, so these three things we need to know. Okay, now let us go to 7.11. Question என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The dimensions of a fish tank. So there is a fish tank which is in the shape of a cuboid அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. It is 3.8 meters, 3.8 meters cross 2.5 cross 1.6, 2.5 meters cross 1.6 meters. Okay, so these are the dimensions of the fish tank. How many liters of water it can hold? How many liters of water can it hold? So அந்த fish tankல எவ்வளவு water hold பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So for that we need to find volume. Volumeங்கிறது என்னது? The space occupied. So the total space occupied. அந்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we can find the how many liters it can accommodate. So first, what is this? It is L. This is B. This is H. So what is the volume formula? L into B into H. So
So what is L? It is 3.8 into 2.5 into 1.6 into 1.6. 3.8 into 2.5 into 1.6. That is, if you assume it as 25 into 16, 20 into 16 is 320. 320 plus 80 is 400. So it will become 4. 2.5 into 1.6 will become 4. Okay. So 3.8 into 4. Now it is easy, right? 32, 3, 12, 15. So the answer is 15.2. Here also it is meter, meter, meter. So it is meter cube. But question enna ketirukam, how many liters it can hold அப்படினு கேட்டதனால நமக்கு ஆன்சர் எதுல இருக்கு, மீட்டர் கியூப்ல இருக்கு. So we are having the volume in meters. நமக்கு அங்க என்ன கன்வர்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, we know that 1 meter cube is 1000 liters. 1 meter cube is 1000 liters. இங்க நமக்கு எத்தனை மீட்டர் கியூப் இருக்கு, 15.2 meter cube is there. So it is 15.2 meter cube. அங்க என்னது, ஒரு இதுக்கு 1000 liters. So multiply by 1000. So 15 இந்த decimal place இங்க வந்துரும், extra 20 liters. இந்த decimal place இங்க வர்றதுக்கு ஒரு 0 போயிடும், மீதி எத்தனை 0 இருக்கு, 2 0 இருக்கு. So 15200, that is 15,200 liters. So the capacity of this fish tank is 15,200 liters. Okay, next question 7.12. The dimension of a sweet box. The dimension of a sweet box என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 22 cm cross 18 cm cross 10 cm. Okay, ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸோட டைமென்ஷன் இதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், how many such boxes in the box, எத்தனை பாக்ஸ் வந்து can be packed in a carton. cartonனா ஒரு பெரிய அட்டைப்பெட்டிக்குள்ள வைக்க போறோம். in a carton of dimension, இது வந்து இதோட ஸ்வீட் பாக்ஸோட டைமென்ஷன். ஓகே, இது ஸ்வீட் பாக்ஸ். கார்ட்டனோட டைமென்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 1 மீட்டர் cross 88 cm cross 63 cm. Okay, 63 cm. Okay, so first யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்கு, அதோட டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸை எத்தனை ஸ்வீட் பாக்ஸ் வந்து கார்ட்டனுக்குள்ளே வைக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு கார்ட்டன் இருக்குன்னா, ஒரு அட்டைப்பெட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த அட்டைப்பெட்டி இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு இதான் ஸ்வீட் பாக்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கோங்க, இதான் ஸ்வீட் பாக்ஸ். அப்போது இந்த அட்டைப்பெட்டிக்குள்ளே எத்தனை ஸ்வீட் பாக்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we need to know the volume of this this carton. இந்த அட்டைப்பெட்டியோட வால்யூம் தெரியணும், அப்படின்னா தானே நமக்கு உள்ளே இருக்க ஸ்பேஸ் தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் திஸ் கார்டன் we have to find. அப்புறம் இதோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்வீட் பாக்ஸோட வால்யூம். அப்போது இதை வந்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் we have to divide this volume, because இதை தானே உள்ளே அடுக்கிக்கிட்டே வரப்போகிறோம். ஸோ we have to divide this volume of this carton by the volume of this sweet box. So what we are going to find, answer what we are going to find is volume of carton divided by volume of sweet box. Okay, this will produce total number of sweet box that can be accommodated. Total number of sweet box accommodated அப்படிங்கிறது உள்ள எத்தனை ஸ்வீட் பாக்ஸ் வைக்கலாங்கிறதுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா. வால்யூம் ஆஃப் கார்டன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும், then we have to divide by the sweet box volume. Okay, first we will find volume of carton. So volume of carton பார்க்கும்போது அதோட டைமென்ஷன் பாருங்க, volume of carton. Okay, I am going to write it as VC. Okay, here L is 1 meters. மீதி எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க, சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர். What we have to do, we have to convert the meter into centimeter. How many meters are 1 centimeter? How many meters is equal to centimeter? 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 meter equal to 100 centimeter. So this length can be written as 100 centimeter. 100 centimeter. இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிங்க, 100 into 88 into 63.
Okay, you need not multiply because we are going to divide by the volume of sweet box. So this is the volume of carton. Okay, next volume of sweet box, which is 22 into 18 into 10. So namak enna veno? Number of sweet box that can be accommodated. Number of sweet box that can be accommodated. Okay, that can be accommodated. Okay. So we have to divide 100 into 88 into 63 divided by 22 into 18 into 10. Okay. See here, this 0 will get cancelled. 22, 88 4 times. 22, 88 4 times. This 4 2 times, this will become 9 times. 9 times. Okay. This 9, this 63 7 times. So what is remaining? 10, ingo or 2, ingo or 7. So 10 into 2 is 20, 20 into 7 is 140. So a total of 140 sweet box can be accommodated in the carton. Okay, so the answer is 140. Numbers, inga vandu centimeter, meter la answer eludakudadu. Idu ethana sweet box nu ketranga, so it is a number, there is no unit. Okay, so 140 numbers. Okay. So how to find? உங்களுக்கு திரும்பி நான் சொல்கிறேன். If you assume this as the carton அட்டைப்பெட்டி and this as the sweet box அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have to find the volume of the carton. கார்ட்டனோட வால்யூமை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, then we have to find the volume of the sweet box because this is going to go inside the carton. இப்போ இந்த வால்யூம் வந்து இதோட ஸ்பேஸ் தானே, வால்யூம்கள் ஸ்பேஸ் தானே. அப்போ இந்த கார்ட்டனுக்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் அடுக்கி வைக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதோட வால்யூம் டிவைடட் பை இதோட வால்யூம் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் நமக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் 7.12. ஓகே, 7.13 நெக்ஸ்ட். 7.13. What they have given? Find the volume of the cube. Volume of the cube. Formula enna? A cube. Whose side is 10 centimeters ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Whose side is 10 centimeter. So volume of cube. What is the formula? A cube. A ஓட வேல்யூ என்னது? 10 கொடுத்துருக்காங்க. 10 cube. That is 1000 cubic centimeter. So the answer is 1000 cubic centimeter. It is very very easy. Okay. Next question. 7.14. A cubical tank. A cubical tank can hold 64,000 liters. என்ன சொல்லிருக்காங்க? Cubical tank ன்றாங்க. Cubical tank can hold 64,000 liters. 64,000 liters of water. Find the length of the side in meters ன்னு கொடுத்துறாங்க. Length of the side in meters. See here, இதே கான்செப்ட் தான் அங்கே இருக்குது. பட் இது கியூபாய்டு, அது கியூப். இங்கே பாருங்கள், நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படி பாருங்கள். இங்கே வந்து டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அங்கேருந்து நம்ம வந்து லிட்டர்ஸ்க்கு வந்தோம். எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் கண்டுபிடிச்சோம், தென் வி கன்வெர்டட் இன்டு லிட்டர்ஸ். இப்போ இந்த கொஸ்டினில் எப்படி இருக்குது? தேவ் இனிஷியலி தேவ் கிவன் த லிட்டர்ஸ். அப்போ லிட்டர்ஸ்லேருந்து ரிவர்ஸில் போகிறோம். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், நமக்கு கொஸ்டினில் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 64,000 liters. We know that 1 meter cube is equal to 1000 liters. Correct தானா? போன தடவை என்ன பண்ணோம்? மீட்டர் கியூப்ல இருந்து லிட்டர்ஸ் மாற்றும் போது மல்டிப்ளை பண்ணோம். இப்போ என்னது? லிட்டர்ஸ்ல இருந்து மீட்டர் கியூப் வர்றதுனால we have to divide. So the volume of cubical tank is equal to 64,000 divided by 1000 liters. Sorry, meter cube. 1000 meter cube. புரியுதா? லிட்டர்ஸ்ல இருந்து மீட்டர் கியூபுக்கு வரணும்னா 1000ஆல டிவைட் பண்ணும். ஸோ டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும்? 64 வரும். ஸோ இப்போ தான் நமக்கு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 64 மீட்டர் கியூப். வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 64 மீட்டர் கியூப். கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் இட்ஸ் சைடு. வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன? கியூப் தானே இது. ஏ கியூப். வால்யூமோட வந்து ஃபார்முலா வந்து ஏ கியூப். ஏ கியூப் ஈக்குவல் டு 64. ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு cube root of 64. What is cube root of 64? It is 4 meters. It is 4. 4 into 4 is 16. 16 into 4 is 64. So cube root of 64 is 4. So the answer for this question is
4 reverse process தான் ஓகே அதில் அந்த எக்ஸாம்பிள் 7.11 ஓட அப்படியே ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் இங்கே வந்து மீட்டர் கியூப்லேருந்து லிட்டர்ஸ் மாற்றுறோம் இங்கே வந்து ரிவர்ஸில் லிட்டர்ஸ்லேருந்து மீட்டர் கியூப் மாற்றுறோம் ஓகே now we'll go to the last example which I said earlier okay என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினை வாசிங்க will solve the side of a metallic cube ஒரு கியூப் இருக்குது அதோட சைடு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா 12 சென்டிமீட்டர் இட் இஸ் மெல்டட் அண்ட் ஃபார்ம்ட் இன்டு அ கியூபாய்ட் ஸோ அதை மெல்ட் பண்ணுறாங்க மெல்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அதோட வால்யூமும் கடைசியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்க கியூபாய்டோட வால்யூமும் சேமாக இருக்கும் அதை வச்சு whose length and breadth are 18 and 16 அப்படி ஃபார்ம் ஆன கியூபாய்டோட லென்த்தும் பிரெத்தும் கொடுத்துட்டாங்க ஹைட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்னது மெல்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அங்கே எங்கேயுமே லாஸ் இருக்காது அதாவது அதோட வால்யூமும் கடைசி ஃபார்ம் ஆகிற வால்யூமும் சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க we can solve this okay so let us go to the solution of 7.15 so what they are given in 7.15 கியூபோட சைடு வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா they are given as 12 சென்டிமீட்டர் ஓகே இது மெல்ட் ஆகி வரக்கூடிய கியூபாய்டோட சைடு டைமென்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா they have given as 18 சென்டிமீட்டர் breadth they have given as 16 சென்டிமீட்டர் okay so what is the concept which you need to remember first the cube is melted into cuboid so the volume of cube is equal to volume of cuboid volume of cube is equal to volume of cuboid what is the volume of cube it is a cube what is the volume of cuboid it is length into breadth into height that is it you can therefore substitute and find the value what is a it is 12 so 12 into 12 into 12 equal to 18 into 16 into height okay length into breadth into height now you can cancel and find the answer okay so see here 4 times 3 times 3 times okay this will become 9 times this will become 6 times 2 all divide panna 3 into 3 is 9 so cancel what is the remaining thing it is 6 so height of the cuboid is 6 centimeter height of the cuboid is 6 centimeter so what concept you need to remember volume of the initial cube is equal to the volume of the newly formed cuboid idu mattum nyabagam vechita you can find the answer okay so you do the exercise problem first one as homework first one la enna kuduthiranga 7.3 la first question enna kuduthirukanga find the volume of cuboid so you do that as homework okay and enna question meedi ellame we can and seventh question also homework you do the first question and seventh question as homework exercise 7.3 la it is directly volume of cuboid kuduthirukanga inga volume of cube kuduthirukanga you do these two as homework in the next video we'll complete this exercise and wind up the half yearly portion okay so first sum and seventh sum you do as homework remaining sums we'll do in the next video so I hope you understood today's video let me give a recap also we know the formula for cuboid volume of cuboid as length into breadth into height what is the volume of cube it is a cube these two formulas you have to remember and you also have to remember this conversion 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter 1000 centimeter cube is equal to 1 liter 1 meter cube is equal to 1000 liters so these three you need to remember okay so in the next video we can complete the half yearly portion if you have any doubt you can discuss during the evening online class thank you for watching this video thank you